Caritas is the arm of development in the Catholic Church, and in a special way. Now, social development, when it comes to the church, that is left to Caritas to spearhead. And we look at the National Development Plan and the Millennium Development Goals and try to situate ourselves and the people in Kampala Diocese in our catchment areas in the districts of Kampala, Butambala, Wakiso and Mpigi. Njimanyi kubanga yatuwa masks netuwa ne taps of sanitizer. Ijja netusomesa ku zimu programs ngeza sanitation, personal hygiene. Kyenjimanyiko nti eyamba amasomero ng'ebawa obudomola obukozesebwa okunaaba engalo nebagabira masiki. Njimanyiko yali ezzeeko wano netukolera ebintu, yatuwa ebidomola ne sanitizer ne masiki. Yayogerako nti ejja tuzimbira toilet n'ebinaabiro by'abawala. What I know about Caritas is Caritas brought for us masks, it brought for us washing tanks. Caritas gives people masks and water tanks and many other things. Njimanyi ng'ekitongole ekisomesa ku bintu by'obulamu. Of course kusomesera abaana naddala abaana abawala okubasomesa ku ngeri gye balina otambuzamu obulamu bwabwe saako n'abalenzi naye almost kusinga abaana bawala. Caritas Kampala, we know it as one of the non-government organizations, Catholic-based, that comes in to assist schools like St. Bruno Zero, more so in water and sanitation. Kyenjimanyiko nti ekuuma eddembe ate eri under Catholic Church. Nasooka n'endaba bugundi buno butanka bw'amazzi nga bo bennyini sinabbalabako. So n'oluvannyuma bo ne bajja ne batuwa ne masiki. Etuwa obuyambi wano ku ssomero. Batuwa obukanizi bwe tunaabisa engalo ne sabbuuni ne masiki. Have you ever heard about the word Caritas? No. Bajja wano ne batuleetera ebinaabisuze bye tunaabisa engalo ne batusomesa ne ku musomo gwa COVID-19. Batuleetera masks, liquid soap n'obudomola. Fenga aba ttiimu buli mwezi tulina olukiiko olutugatta ate bwe tugenda mu field tusisinkana abantu ab'enjawulo okusinziira ku pulogulaamu eba etambula ku budde obwo. Naddala tuwa emisomo egy'enjawulo mu masomero ne mu community omuli personal hygiene, menstrual hygiene management, reproductive health, gender, social norms and n'ebirala ebikwatagana kusobozesa omwana omuwala okubeera okusigala ng'asoma. Tutera okwogeramukko nabo tubakuŋŋaanya ng'abaana abawala okuviira ddala ku kibiina ekyokuna paka ku kibiina ekyomusanvu ne twogerako nabo ku nsonga eyo nti ekintu ekyo bwe kibanga kikutuuseeko si bulwadde si ki naye kibeerawo mu bulamu bw'omuntu ne tubeerako engeri gye tubayamba ng'abasomesa abakyala ku ssomero. Ekintu ekyo tukikola tutuuza abaana abo emirundi 2 buli wiiki, olw'Emmande n'olwokutaano. Abaana b'obulenzi tubategeeza nti abaana abawala be mulaba abo baana bafaanana nga bannyinamu abeeka. Niwano ku ssomero abaana abawala bannyinamu mulina bakwata enkwatagana yammwe
nga bw'okolagana ne mwannyoko wawaka ne banna abaana abawala ku ssomero tekyalibaddde kiteekeddwa okufaana bwe kityo. Twagezaako ffe ng'abazadde tutuuza abaana mu biseera ebigere tugezaako okubabuulira nti kino ekyokwekoona akagere kya buntu kya butonde ekyo temukiraliikirira kirina buzibu bwonna bwonna era ne bakitegeera bulungi era bwe kibatuukako tebafuna buzibu bwonna kuba tuba tumaze okubanyonyola obulungi. Abaana abo tubasomesa engeri y'okwekuumamu nga bali mu biseera ebyo nga babeera nga tubayigiriza engeri y'okwekuumamu nga bayonjo ne bakozesa nga bironjo. Buli wiiki tubeera ne general assembly buli lwakuna ng'era tukoona ku nsonga ezo. Tumalina okufunayo abantu ab'ebweru kati nga Caritas Uganda batuweereza abantu ab'enjawulo ne boogerako naffe. Oluusi tufuna omukisa okuva ku basawo okuva ku ddwaliro lyaffe engeri gye lituliraanye nabo ne babaako emisomo gye batuwaayo. Funa abawala nfuna akadde kaabwe ne njogerako nabo nga bo. N'abaana abalenzi nenfuna akadde kaabwe nabo ne njogera nabo. Mweyeeko n'akagere ngula paadi ne muwa naye paadi nga n'empale ne muwa naye afuna empale. Tetutera tukikola lumu mu mwezi ne tukyogerako naye tuba tukyogerera ku level yaffe ng'ab'essomero abasomesa abakyala senior woman teacher nange head teacher nga bwendi omukyala ne tugezaako okubagayidinga kuba twakirabanga abazadde waka tebakikoze bulungi. We always call out meetings with the girls. We separate the girls and the boys. We engage them. We also engage boys to know about the menstrual cycle. They talk to us when they are telling us that we should be clean, we should care for our bodies. On a monthly basis, and during the end of the term, we have what we call a pupils talk, and we call an invited guest, who is the main speaker of the day. Mbabuulirira ne mbagulira pads. In a 2 weeks time, we normally talk to those girls. We meet them, but we separate them. We don't mix them with boys. Mba mubuulira kiki kyagendamu bw'aba agenze mu nsonga ne kiki ekiddirira mu ekyo ne mugamba olugendo lw'oyolekedde luwanvu wamaze okutuuka mu nsonga zo ez'ekikyala. Buli lw'onoolaba omusajja n'omwagala ebiddirira biri ebintu bibiri: okufuna omwana n'obulwadde. Here at St. Bruno Zero, we have senior woman talks. Not only the senior woman, but all female teachers on the staff. We usually hold it after 1 week. That is, in a month we have 2 talks for the girl child. Not only the girl child, but also the boy child on the other hand. Baana abo bwe bakula tusanga ebizibu bingi mu bo nga tubasomesa. So tufuna talks mu bo mu mwezi tufuna mu talks nga 2-3 netwogera nabo tubagamba this one can happen, this can happen, and how to handle their sisters, because when they are in the class babanga ba Luganda, so we emphasize that. Tukikola emirundi 2 mu mwezi naye newankubadde tukikola emirundi 2 mu mwezi buli we tuba tufunyeewoko ensonga endala yonna ekwatagana n'ebyo era tusobola okuyita gurupu y'abaana oba ne tuyita kinnoomu kusinziira ku mbeera eba etugwiridde. Ngenda okutandika okwogera nabo ng'omwana atuuse mu kiseera kye ng'agenze mu nsonga. Awo nemba nga ntandika okwogera naye ne mubuulira embeera yonna eddawo singa aba yeerigombye n'abalenzi. Ng'abazadde tugambe naddala maama waabwe atwala obuvunaanyizibwa okulaba nti abateeka mu mbeera ennungi n'okubabuulira kiki ekirina okukolebwa. Okusooka twasooka tukirekera maama waabwe naye ekiseera bwe ndabye nga covid ono bwazze nga naffe kituwa omukisa okubeera ebbanga eddene
kale tubabuulirira mu ngeri ez'enjawulo. Buli wiiki tufunamu olunaku ne tumiitinga abaana baffe abo ne twogerako nabo okusingira ddala tumiitinga abaana okuva ku P3 okutuuka ku P7. Ku timetable tulinako puroguramu y'okuwulirira abaana era tukakola ku Lwokuna senior woman atwala abawala nange ne meeting abalenzi. Okusooka baali tebakimanyi nnyo ne mbabuulira ne bagamba nti ekyo kirinomu omwana yenayina omuwala alina okuyita mu system we era wookirabye tulaba nti kiva ennyo kibeerawo. Ekyo kimu ku nkyukakyuka omwana omuwala ati mubiri gwe. Okunyumyamu okusinga n'abeera atuuse ng'olaba emyaka gy'egyo emyaka 13 14 obategeeza nti omukyala ayina okubeera omutegeeza enkyukakyuka ezisobola ezimujjira ye ng'omukyala n'omubuulira engeri y'okwerindamu. Mu myaka nga 13 awo watuukira okubeera nga omukyala mbayamba okubeera nga basobole okuba nga bayonjo n'ebikozesebwa. Tukifuna emirundi 2 mu wiiki. Tukifuna ku bbalaza tukifuna n'Olwokuna. Waliwo abajja ne batusomesa ku Lwokusatu ne senior woman teacher ku Lwokuna. Nafunanga obuyambi okuva mu basenior woman baffe be baatuyambangako ng'oba ofunye obuzibu bwonna oba osobola ogenda n'omutuukirira ng'akuyamba mu buli ngeri yonna. Tufuna obudde ne twogera nabo abaana abawala olumu teachers batukuŋŋaanya ku assemblies oba ne babaako ekifo we batuyitira. Bikwata kutangira obulwadde bwa COVID-19. Nakirabako omwana omuwala babanga ajjamu olubuto era alina okuyitamu omusaayi. What do you know about menstruation? Menstruation. Do you know anything about menstruation? Yes. What is it? By COVID-19. Abaana ab'obulenzi batiira ddala abaana abawala abali mu eyo embeera. Baba batya balowooza bafunye ekizibu ekyenjawulo ennyo ekitali nnomo kale oba kye batalabangako. Tebareactinganga bubi nga bo bennyini basobola n'okuyamba ne bagenda ne bakuyitira omusomesa kuba baali baasomesebwa nga tebakitwala bubi. Abaana abamu babuuza ebibuuzo naye nga ebibuuzo ebibuuzibwa bikwatagana ku bo ate abamu bo bansonyi tebatwemalirayo bonna. Kati abo ab'ensonyi tulina engeri gye tubakwatamu okubanga tubajja mu kiri naye kitubeera kizibu nnyo oluusi baba batutya okukola ki okutubya naye ng'abamu bo batubuuza ne tubaanukula ku buyonjo n'emibiri gyabwe. Abaana abalenzi nabo tukibasomesa kuba tubatusomesa about reproduction tetubaawula kati nabo baba bakimanyiiko kati baba bakisanze tebakyewuunya naddala abakuzeekuzeemu. Abaana abalenzi kyemmanyi mulimu abamu nga bo bategeera bwakulaba asooka onakonaga gundi weetereeze abamu n'akusaasanya mu compound so kwewala ebyo oba olina okwekuuma nga bwe bakugamba takulaba. Kale abaana abalenzi ate era bo si bangu ng'ate abawala kubanga abalenzi twasooka ne tubeera nabo naye nga bakitwalanga ekyokusekererwa ky'omwana omuwala singa aba agenze mu period ne bamulaba obanga asituse ku desike. Kati abaana abalenzi ne tubagamba kya bulijjo nga nawe bwe bakyuka mu mubiri gwabwe n'omwana omuwala asobola okukyuka. Kati abaana abalenzi abo ne tuba nga twabakontroli nga tebakyabasekerera ng'ate luli bwe kyali kubanga luli bamuwerekeranga nagwe nkuganga bamukuba olwali oluyinza n'omulemesa okujja ku ssomero. Tubabuulira abazadde ne tubabuulira nti ekyo si buzibu era si y'ensonga egaana omwana okujja ku ssomero ne tumubuulira biki oba ne tumuwa amagezi bw'ayinza okukola omwana asobole okubeera nga ajja ku ssomero aleme kubeera nga afiirwa kuba buli lwasigala awaka afiirwa ate ye omusomesa asomesa kugenda mu maaso.
omwana oyo waba tazze ku ssomero ebiseera ebisinga sijja gamba nti tugendayo tuma mikwano gyabwe netuwewa nga atalabise mirundi ng'egyo ya ntumubuuza nti no lwaki talabise netubatuma nti ddayo omugambe akole bw'ati ne bw'ati abe ng'asobola okujja okusoma so si okubeera ewaka olw'ensonga eyo. At times I make follow up and know what exactly causes their absenteeism. We talk to them. At times we visit their homes and find out what exactly make them to be absent. Ekyo tukibategeeza era tukibagamba era bwe tuba olumu nga tugaba emirimu tutera ogamba tuteekamu abawala ne tuteekamu n'abalenzi okulaga nti omulenzi kyasobola n'omuwala naye akisobola. Bwe tubeera ku ssomero wano tugezaako okwetaba mu mirimu egy'enjawulo kati naye ng'olaba nti omulenzi agukola bulungi yadde oba osuubira okuba nti waka abamu bagamba nti guno gukolebwa bawala naye ng'abaana b'obulenzi bagikolera ddala bulungi ate oluusi bagikola bulungi n'okusinga abawala kati tulaba ng'emirimu gyonna abaana bagisobola era bwe tuba tukola wano bonna tubinvolvinga mu mirimu egyo. Gwonna gwe gukolebwa bwe kuba kufumba omulenzi afumba bw'aba muwala afumba bwe kuba kwoza bintu bonna bayoza. Actually with the work we don't give the gender because this is global work. We don't want to say this should be done by girls, this should be done by boys, but we encourage them to engage in all activities. Nze ngamba abaana bakwata bayira olujja ne bayoza ebintu ne basiimuula ennyumba zate nekwasaganya ogw'okufumba. Abaana bagikola okusinziira nga bw'omanyi nti wesanga omulenzi nga munafu nnyo kati n'omuwa omulimu bw'olaba guganye n'ogumuggyako n'oguwa munne bw'otyo kati bw'olaba nga gyonna girabika ng'egimulema n'omulemerako n'omugamba munnange onoobeerawo otya. Kino ekiseera kye tulimu n'omulenzi ajja kgenda mu woteeri kati banakuwoga okoze ebintu ne basanga nga sowaani zifaana bwe zityo n'omugamba munnange akakyo ke tulimu buli mulimu olina okugufeesinga. Emirimu okusinga nga famire tugikolera wamu kuba nze nsinga kukola mulimu gwa kulima. Abaana bwe baba tebali ku ssomero egikolebwa abasajja emirundi egisinga naddala egyaffe nze mbeera nnyo ndi mulimi wa nnyaanya. Abaana abalenzi nkola nnyo nabo bwe tutuuka mu kubikka maama n'abawala ate bo oluusi bwe bayingiriramu ne tukolagana nabo mu ngeri y'okuzibikka naki kale ne twesanga nga tukolera wamu nga famire. Kale ebiseera ebisinga ekintu ekyo ekyagenda tukigabanya. Headgirl bw'aba mulenzi, headboy bw'aba mulenzi, headgirl abeera muwala. Assistant bw'aba muwala omanya nti ali waggulu mulenzi. Kale tukibagabanyiza nga tubalaga nga neeka bwe bali nti era balinayo bannyinaabwe babaganda baabwe ne tubalaga nti ffe tulina kukolera wamu era tekirina sitaani omulenzi kutuula ng'aliraanye omuwala. Kale tugezaako kibayingiza naye lwakuba abaana ab'ekyalo oluusi baba bayonoonekadde era oli bw'aliraana oli lwaki aliraanye ono naye kati bwe bajja ku ssomero ffe ng'abasomesa tugezaako okulaba nti tubajjamu elementi eri ku ssomero amwe babenga mwannyina nga neeka bwe babeera. Tetulina nnyo okuwawula mu baana bonna tubatwala kye kimu. Abalenzi kyebakola n'abawala kyebakola okuggyako nga waliyo nga ekyo kiteekwa nti kyabawala. Kati tugambe okulongoosa toyiza ez'abawala bawala be bagendayo balenzi bagendayo abalenzi ne bagenda mu zaabwe balongoosa ezaabwe naye nga mirimu gyonna tukolera wamu. Sisosola nti ono muwala ono mulenzi bonna balina okukola kimu. Bwe kuba kufumba n'omulenzi afumba, bwe kuba kwoza ffenna tuwoleza wamu. Tewali sisosola bonna bakolera wamu. Yeah, the mainly funds is part of the UPE. We have contingency, which is 20% of the UPE. But when we look at the need in the school, it is because
when we convert it into the real value, it is something like 100,000 shillings. So when we begin purchasing the needs of the girl child, we find that we remain with the shortage. Ku ssomero tetulinaawo bikozesebwa mu menstrual periods, naye ate tulinayo ka pain killer ke tusobola obbawaayo nga ka Panadol singa olyaga nti olubuto lumuluma. Ku ssomero wano embeera si nnungi. Akagereke kiri nti essomero lya gavumenti, ebyokozesebwa tebimala. Ebikozesebwa tebimala. Latrines naddala kakati ng'ez'abaana abawala ozisanga nga tezimala. Ebinaabiro gye bandibadde banaabira nabyo tebiriiwo. Bwe tubeera tugezezzaako mpozzi okuteekayo amazzi naye era nga nago gaba tegamala. Amazzi wegali dustbin weziri naye ka tulina ekizibu kya kaabuyonjo. Kale tezimala naddala abaana kati baba batuuse mu biseera kati abatuuse bali mu nsonga eyo batuuse mu nsonga kati abamu basanga obuzibu okugenda mu toyi ezimu ez'abamu bonna we bakozesa. Kale tulina ekizibu ekyo naye kasasiro wekisobola kasasiro waali amazzi weegali n'ebigenda mu sabbuuni waali era ebya hand washing activities zo zigenda bulungi. Kaabuyonjo zaffe si nnungi kiri awo naye twetaaga kaabuyonjo endala naye nga zino enkadde ezo mbi. Ebyo ebiriwo wano birabika bubi. Tuzikozesa naye tetuzaagala era nkyafu zabomokabomoka. The facilities, we try our best, but they are not enough. Water is available, except that we have only tap water. We don't have tanks where to store in case the tap water is off. We run shortage. The latrines are in a poor state. Actually, they need the new ones. They are depleted. We are just using because we have no alternative. Kati obuzibu obulala bwe tulina nga latrines zaffe zino ezabomoka bwe biti ne washing rooms z'abawala era bwe zityo bwe ziri nazo zaabomoka era ne ziyiikamu. Naye nga tugezaako kye tusobola nga senior woman ne senior man ne tutuma abaana emiti ne tutuma ebisanja ne tuzimba washrooms. Naye obuzibu nti community gye tulimu olwokuba nti weekends tetubaawo kati tuli mu long holiday eya COVID-19. Tusanga emiti bagigyeko banoonya enku ne bagifumbisa. Challenge eyo nayo tugiyina nga nnene. Kati ekirala ekizibu era kye tulina ku mazzi yadde nti tulinawo aga taapu naye tubadde tulinawo ne tanka ze tulina era nakyo challenge y'emu ku b'ekyalo. Olwokuba baba baagala amazzi ate nga temuliiwo obukondo babubomolako babukuulako basala amagezi gonna okulaba nti amazzi ago galina we gafulumira. Tulina kaabuyonjo. Dustbin tetulina. Being a government school, we have a portion on our school dues where we get money and we buy sanitary pads. We pay for national water so that we can meet the needs. We have some. We try to provide a little, but according to our school, we don't have enough. This one is a government-aided school, whereby we are not allowed to ask money from the parents. The government provides some little money. So with that some little money that is provided by the government, we try to buy some small pads for the girls, a few of them, but not that each and every girl. Then for the dustbins, we surely don't have the dustbins like the for class basis and so on. The toilets and washrooms, presently we have one latrine for the girls. One latrine for the boy collapsed. Kati omwana bw'afuna obuzibu ng'obwo era ffe abasomesa abakyala
tumuyambako mu ngeri zaffe, alinayo k'omuwadde. Kye tulina kye twaligambye nti tulinawokko ge mazzi. Ne munoonyeza ne kasabbuuni ne muterezaako naye ng'ebirala nti dustbin tetubirinaawo. Yes, the need is much. It is not only these girls of the primary. We have the secondary, we have the youth. Sometimes when you look at the youth, you say they are lacking. Yes, they know, but they are lacking. Even the adults, the women who are adults, they lack something. So if it is pushed from primary, secondary, the youth and what, that's more better. There is really a real need. Looking at our traditional way of constructing those toilet facilities, it's having seen and having learned from these WASH projects where they have been placed, if the women's desk could improvise and what could be put in single homes or every homes or each home, and we have such a WASH project for the home, for the families, placed somewhere as for demonstration, I think we could bring the community members to that home and learn from there and be advised. And I think people, the communities would welcome these WASH project facilities. If there is any chance of giving a motivation talk to these people, because sometimes to give you material is good, but to assist somebody, a mindset. Somebody can change the system, the methodology, on the condition is well informed. The people of this locality, being in a rural, some are getting involved, some growing myology, some people are agriculturists, others are drunkard people, others are getting involved in witchcraft programs. All these things can lead them, their life to be in danger. But if they are being given some motivation talk, despite even though you don't give them material, but a mindset, I think the less they can do it. There is need for people to learn better and good sanitation. Yes, and the better hygiene practices. That one is lacking in our area. When we talked with some schools, many schools wanted the same project, but basically based on, I think, the diminishing funding and then the few resources, then they couldn't get access to this project. I think based on the need, it would be maybe 10%. Yes, based on the need, it's like 10%, because you have many schools in Wakiso Vicariate, Catholic founded schools, and then if at all you look at all the schools, there are many schools. So based on the whole number of schools, it would be like 2% or maybe 1%. Our population is mostly made up of women, but also youth. So the girl child is on the high. Do we need it? Yes. We need it because of empowering the women, because of the hygiene and the sanitation systems. We need it because of the dignity of a woman. When I say dignity of the woman, is allowing this girl to live a normal life. That periods should not become moments that terrorize her, but they should become moments that actually her life does not change much. It may biologically change, but her psychological life will be empowered and might better because she lives her dignity. As a district, we in our plans, we have that folder for senior men and senior women, where we can have a workshop to train them, especially to keep them knowledge with the ministerial hygiene and management. And in most cases, these are the people who go back and train their learners. For us in education, we believe when you train a learner, you've trained the community. And in communities, you find it out that when we get parents' meetings,
there is that session where we give a chance for senior man, senior women to talk about menstrual hygiene so that the community members do understand it and become part of them. Because this one we saw that if you don't do it like that, it is costing us when it comes to especially those adolescent girls. Sometimes there is absenteeism. Of course, some of the parents may be having information gap on how they can manage it. But through those meetings, at least it has helped us as a district. My closing remark would be to be grateful to the funders who help us to be able to realize this Kinder Mission break, and also be grateful to the staff and the stakeholders who work with the teachers, the parents, members of the parents, the PTA, the parish priest where we work, the local leaders who encourage us to go to the community and be able to talk to the people and also see the relevance of what we try to reach out to in the community. I'd like to thank them for the good collaboration and for the support that they give us.